Hier ist Lisa Eckhart. Mein Sohn spielt immer diese Weltkriegsballerspiele. Und ich sage ihm, du, ich finde das furchtbar. Krieg ist doch kein Ego-Shooter, sondern ein Gesellschaftsspiel. Du kommst jetzt mit mir in die Küche, wir spielen gemeinsam Risiko. Das Brettspiel, kennen Sie? Ziel ist Weltherrschaft, ganz einfach. Aber die Kids von heute, die kapieren das Spiel nicht mehr. Mein Sohn startet mit Island und sagt, schön, da bleibe ich jetzt. Sag ich, nein, du musst raus, du musst Länder erobern. Da, neben dir Grönland, greif gefälligst Grönland an. Fragt er mich, warum? Grönland hat mir nichts getan. Da denke ich schon, blöder geht's nicht. Aber er toppt es noch und sagt, ich möchte Grönland kaufen. Wir spielen hier nicht Monopoly. Man kann doch keine Länder kaufen. Sagt er, Trump will Grönland kaufen. Ist das nicht besser, als einzumarschieren? Nein, es ist schlimmer. Damit degradiert man die Menschen zur Ware. Du sollst sie nur entleiben, nicht komplett entmenschlichen. Also pack dein Geld weg und fang an, auf sie zu schießen. Sagt er, nein, das mache ich nicht. Also bleibt mir keine Wahl, ich nehme einen dicken Filzstift, male über Grönland ein riesengroßes Hakenkreuz und sage, schau, da regieren die Nazis. Ja, dann geht's auf einmal. Diese Jugend. Aber woher sollen sie es besser wissen? Imperialismus war lange aus der Mode. Wollte Deutschland wieder ein Land okkupieren, wirft man ein Handtuch hin und schreit, besetzt. Ja klar, so eine Kolonie macht ja auch Arbeit. Jeder weiß, Besitz belastet und die Eingeborenen sind auch nicht immer pflegeleicht. Manchmal wehren die sich sogar. Und nach den Kämpfen ist da nichts mit besenreiner Übergabe. Nehmen Sie die Ukraine. Der Makler würde sagen, das ist was für Bastler. Ja, oft muss auch noch viel geimpft werden, alphabetisiert. Da wird sich der Trump noch wundern. 1/5 der Kanadier kommuniziert nur über Nasallaute. Sie nennen es Französisch. Naja. Aber gut. Dennoch ist Trump der Ansicht, mit Kanada, Grönland, dem Panama-Kanal, das alles bei den USA, das würde vieles einfacher machen. Ja, vor allem den Geografieunterricht. Das wird noch spannend in Europa. Wer kommt zuerst? Putin aus dem Osten oder Trump aus dem Westen? Hey, vielleicht treffen sie sich hier in Deutschland. Kennen Sie die Szene aus Susi und Strolch, wo beide dieselbe Nudel einsaugen? Ich meine den Kinderfilm, nicht den Porno, das ist wichtig. Sonst kriegen Sie das Bild nicht. Ja. Aber seien Sie unbesorgt, vor Trump sind wir sicher, solange wir sagen, wir haben Migranten. Für den klingt das wie Wurmbefall. Und vor Putin schützt uns wahrscheinlich nicht die Bundeswehr, aber die deutsche Bürokratie. Wir treiben den Feind nicht in die Flucht, sondern in den Wahnsinn. Soll der Russe nur kommen und schauen, wo er hier eine Kampfgenehmigung kriegt. Steht ja alles unter Naturschutz. Und wehe, so ein roter Mist tritt in einen Krötentunnel. Oder wie der Franzmann sagt, Fressmeile. dieser ganze Umweltschutz, gut fürs Klima, schlecht für den Kriegsfall. Wir haben keine Plastikbeutel zum Gliedmaßen abbinden, keine Plastikstrohhalme für einen Luftröhrenschnitt. Die sind jetzt aus Papier, das heißt alles durch. Plünderer wissen sofort, in welchen Häusern es was zu holen gibt. Die sind markiert durch Wärmepumpen. Die einzig kriegstaugliche Klimaschutzmaßnahme sind unsere Solaranlagen. Die werden die Bomber blenden. Dann kommen sie vom Kurs ab, zack, in ein Windrad. Da müssen wir unbedingt die Geschwindigkeit erhöhen. Das muss rotieren wie ein Häcksler. Trotzdem werden wir nicht siegen. Dafür sind wir zu moralisch geworden. Man kann sich vorstellen, wie ein Land, das sich vor Grenzkontrollen scheut, mit einer Invasion umgeht. Das Panzerbataillon rollt an, der deutsche Grenzbeamte fragt, kommen Sie aus einem Kriegsgebiet? Nein, wir wollen ins Kriegsgebiet. Und wenn der Feind dann das Feuer eröffnet, werfen wir Begrüßungsgeld. Wir werden viel Verständnis zeigen. Der Feind ist schließlich traumatisiert vom Krieg, den er begonnen hat. Deutschland wird besiegt sein, noch ehe es sich fragen kann, fällt für Besatzer die Kurtaxe an? Aber hey, vielleicht wird es uns gar nicht auffallen, dass wir angegriffen werden. Wenn der Russe der Ukraine alle Kriegsgeräte wegnimmt und hier mit unseren Panzern anrollt, das Letzte, was man von uns hören wird, schau, Retouren an den Scholz. Lisa Eckhart. After just a few weeks of chatting online,
Laura and Birkan were talking about marriage. But it appears that this 90-day fiancé, before the 90 days couple still has one major barrier. Enter Laura's best friend, Michael. On season 8 of 90-Day Fiancé. Before the 90 days, the earliest piece of relationship drama came before anyone hit play on the first episode. According to franchise newbie Laura, while the show is set to follow her long-distance relationship with her boyfriend, Birkan, she may have another suitor vying for her attention. Scroll to find out all about 90-Day Fiancé newbie Laura, her boyfriend Birkan, best friend Michael and more. Plus, comment below with your early prediction on who will ultimately win her heart. Who is before the 90 days star Laura? TLC introduces 47-year-old Laura as a fun-loving and active romantasy novel enthusiast. In the season 8 trailer, Laura reveals to her friends on the pickleball court, "I met a guy online." Shocked to hear that her new boyfriend is over 20 years younger than her, Laura's friends are quick to ask questions. According to TLC, Laura's doubters include her parents, worried she's making another mistake, and her best friend Michael, who might be secretly in love with her. Who is Laura's boyfriend, Birkan? Laura's boyfriend, Birkan, is a 26-year-old from Turkey, whom she describes as the man of my dreams. As Laura puts it, Birkan has this amazing bad boy aesthetic. He's got a smoking hot tattoo, and he is straight off the pages of a romance novel. Plötzlich, Birkan is quiet and philosophical, with a mysterious past. For that reason right now, it's unclear if Birkan is Laura's Reese and or Tamlin. Only time will tell. Who is Laura's best friend, Michael? When Laura confirmed that she was dating someone new, Laura was quick to add, "It's not Michael." Ironically, Michael was standing right next to her. According to Laura, Michael is her best friend. However, she made a surprising admission. "I think my best friend has feelings for me that are more than just friendship," she said. In the trailer, Michael quipped, "I can't compete with 6 feet 1 inch and hot." While it's clear that Michael has feelings for his bestie, the cards are still out on whether Laura could feel the same. 90-Day Fiancé. Before the 90 days, Season 8, Sundays at August 7th C. We've seen the heartbreak. We've witnessed the international drama, the failed marriage in Qatar, and the messy aftermath that played out all over the internet. For years, fans of the franchise have wondered if Laura Jalali would ever find true love again, or if she was destined to navigate the single life forever. But recently, the rumor mill has gone into overdrive. There is a new face in her life, a man named Michael, who she claims is just a best friend. But are the photos telling a different story? Is this a classic case of friends turning into lovers? Or is Laura trying to keep a massive secret from the TLC cameras? Today we're doing a complete deep dive. Grab your coffee, because we are investigating the truth about Laura and Michael. Let's get into it. Welcome back to the channel, guys. If you are new here, we dig deep into the reality TV chaos you love. Today we have to talk about one of the most controversial yet fascinating figures from the 90-Day universe. Let's be honest, Laura's journey on the show was a roller coaster. After the split from Aladdin, things got complicated. We saw her move to Ecuador. We saw the feuds with other cast members. And we saw a woman who seemed desperate to find a connection but kept hitting walls. But recently, things have been quieter. And usually in the reality TV world, quiet means one of two things. Either they've left the spotlight or they are hiding a new relationship. That brings us to the topic of the hour. 90-Day Fiancé Laura and Michael. This is the pairing that has everyone scratching their heads. For weeks, subtle clues have been dropping on social media. And if you aren't paying close attention, you might have missed them. But we didn't. So who is this mystery man? Unlike Aladdin, who was a personal trainer and loved the camera, Michael seems to be a much more low-key figure. He isn't chasing clout, and he isn't trying to sell you detox tea on Instagram. That right there is the first green flag and ironically the first clue. When reality stars date civilians, people outside the entertainment industry, they usually try to protect them. Laura has referred to Michael as her best friend multiple times. She posts photos of them enjoying dinner, laughing, or just hanging out in domestic settings.
But here is where the organic SEO of life comes into play. Body language. You don't look at your platonic best friend the way Laura looks at Michael in these recent updates. There is a comfort level there that usually takes years to build. We are seeing a softer side of Laura, one that isn't defensive or dramatic. She looks at peace. And for many fans keeping up with before the 90 days updates, this is the plot twist we were actually rooting for. Let's talk about the best friend defense mechanism. After a traumatic public breakup, specifically one that involved international borders and cultural clashes, it makes total sense that Laura would be hesitant to put a label on anything. Calling someone a best friend is a safety net. It protects her from public scrutiny if things don't work out. If they break up, she can just say, "Oh, we were just friends anyway." But we have to look closer. Think about the timeline. They have been spending a significant amount of time together. We see them in stories, we see them in background shots. Is it possible that Laura has realized the bad boy type isn't for her? Michael represents stability. He represents something familiar. In the world of the internet, we often see the term Laura Jalali boyfriend trending whenever she stands next to a man. But this feels different because of the consistency. He isn't a random guy at a club. He is a constant presence. And in Laura's chaotic life, consistency is the one thing she has been missing. I want to draw your attention to the comment sections. This is where the truth usually lives. Friends of Laura have been leaving comments that hint at something more. You'll see heart emojis, you'll see comments like, "So happy for you," or, "Finally." Why would people be finally happy for her if she was just hanging out with a buddy? That implies a journey. That implies that the people in her inner circle know that this relationship has crossed the line from platonic to romantic. Furthermore, look at the captions. Laura has stopped writing long, defensive paragraphs about her haters and started writing short, appreciative captions about the people around her. Michael is central to that. When you are in love, you don't need to prove anything to the world. The silence and the simplicity of her posts regarding 90-day fiancé Laura and Michael speak volumes more than her old rants ever did. The biggest question isn't actually about Michael. It's about Laura. Is she ready? We have to remember that her time on before the 90 days ended in a way that would shatter anyone's confidence. She was the punchline of many jokes, and her marriage fell apart in real time. Rings to her life all point to love.